right speed course එකේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම දෙන topic එක තමයි introduction to numbers and arithmetic කියන එක. මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ new login එකකින් මට හම්බෙච්ච slides ටික. එතකොට දැන් මේක අපි පටන් ගත්තොත් first slide එකට ගියොත් මම මේ ටික විස්තර කරලා දෙනවා කලිනුත් ඊළඟට මම ආයෙ පාරක් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට at the beginning මම ඔයගොල්ලන්ට විස්තර ටික කියන්න යන්න. right first topic එක තමයි ඔයාලට තියෙන integers right first topic එක ඔයාලට තියෙන integers right එතකොට integer එකක් කියන්නේ මොකද්ද right number set එකක් right නැත්නම් natural number set එකක් right එතකොට ඒකේ positive numbers උත් තියෙනවා negative numbers උත් තියෙනවා right අපි දැන් negative numbers ගත්තා දැන් මෙතන පේනවා දැන් කියනවා integers contain natural numbers 1 2 3 4 5 and they are negative counterparts -1 -2 -3 -4 -5 and 0 right එතකොට integer set එකේ notation එක තමයි මෙන්න මෙයා මෙතන මේ විදිහට දාලා තියෙන z කියලා right ඒ කියන්නේ minus infinity දැන් ඇවිල්ලා right -4 -3 -2 -1 0 1 2 ඔය විදිහට ඕක ඉස්සරහට යනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මොකක්ද මේ notation එක කියලා. එතකොට integer set එක notation එක තමයි z කියන්නේ. right ඊළඟ case එක තමයි ඊළඟ number type එක තමයි natural numbers right the set of all positive integers අපි ගත්තොත් මේකේ මේ positive side එක විතරක් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් mainly මේක natural number set එක කියලා right එතකොට natural number set එකේ notation එක වෙන්නේ මොකද්ද n right එතකොට මේකේ numbers මොනවද 1 2 3 4 5 ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ set එක ඉස්සරහට යනවා right එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ natural number set එක right අපිට ගොඩාක් numbers ලියන්න පුළුවන් ඒකට අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි right ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අයිතිය මේකට අපිට fractions එන්න බැරිද for example එකට ගත්තොත් 1.5 0.5 මෙන්න මේ වගේ numbers අපිට මේකට include කරන්න බැරිද 1.2 right -103 මෙන්න මේවා අපිට include කරන්න බැරිද මෙන්න මේ එක set එකකට ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා right තේරුම් ගන්න natural number set එකක් කියන්නේ හැම වෙලෙම whole numbers කියන්නේ මොනවද පූර්ණ සංඛ්‍යා ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරයි අපිට මෙන්න මේ කියන sets දෙකට අපිට දාන්න පුළුවන් right එතකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඒක whole numbers වෙන්න ඕන අපේ දැන් integer set එක නම් z නම් මේකේ -1 ලයින්දා right plus infinity කියන්නේ 1 2 3 4 5 plus infinity වෙනකන් අපිට යන්න පුළුවන් 0th include වෙනවා හැබැයි natural number set එක කියන්නේ මේකේ තියෙන positive number set එක විතරයි positive whole numbers right starting from 1 2 3 4 5 up to infinity right okay එතකොට normally අපි කොහොමද මෙතන මේ චූටි part එක කතා කරලා තියෙනවා 0 is the small than all positive integers and 0 is the greater than all negative integers. ඒ කියන්නේ දැන් මේක reason එක මේකනේ. දැන් අපි number set එක ලියුවොත් හිතන්න -3 -2 right -1 0 1 2 3. ඒකට තේරෙන්න ඕන අපි මෙතනින් start කරොත් right හැම positive number එකම positive integer එකක්ම 0 වලට වැඩිය වැඩි. 0 is greater than all right 0 is less than all the positive number. හැබැයි මෙතනින් පල්ලෙහාට ගත්තොත් අපිට එන්නේ ඔක්කොම negative whole numbers right එතකොට මේකේ meaning එක මොකද්ද මේ හැම එකක්ම right එතකොට 0 තමයි මේකට ready මේ පේනවනේ මම දැම්මොත් මේ පැත්තට සහ මේ පැත්තට පේනවනේ 0 in middle තියෙන්නේ එතකොට හැම negative number එකකට වැඩිය 0 වැඩි හැම positive number එකකට වැඩිය 0 අඩු පැහැදිලිද ඒක simple දෙයක් කතා කරලා තියෙන්නේ හරි එතකොට හැම වෙලේම ඔයා ගන්න ඕන 0 වලින් ඉඳන් ඉස්සරහට යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ increase වෙනවා 0 වලින් ඉඳන් අපි අනිත් පැත්තට යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ මේක decrease වෙනවා right දැන් ඊළඟට අපිට තියෙනවා comparison of integers right බලන්න මෙතන first point එක තියෙනවා we normally use algebraic symbols to represent some arbitrary or unknown integers lowercase simple letters such as a b c I are used to represent the arbitrary integers right එහෙනම් අපිට integer එකක් arbitrary right කියන්නේ we කියන්නේ බීජය ගැන ඉතින් අපිට විස්තර කරන්න ඕන අපි දානවා simple letter එකක් right a b c අන්න එක තමයි මෙතන mean කරලා තියෙන්නේ so it is important to know how to compare two more integers using a symbols right අපි දන්න දේවල් මොකද්ද අපි දන්නවා දැන් හිතන්නකෝ a equal b ඒ කියන්නේ a b ට සමානයි මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද meaning එක a not equal b a b ට අසමානයි right මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ right a is less than b ඒ කියන්නේ a අඩුයි b ට වැඩිය මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ a is greater than b මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ a less than or equal b a සමාන හෝ b ට අඩුයි right මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ a b ට සමාන හෝ b ට වඩා වැඩි පැහැදිලිද ඒ විස්තර ටික තමයි දෙන්නේ බැරි වෙලාවත් හිතන්නකෝ මේ වගේ මාක් එකක් right මේ වගේ මාක් එකක් දාලා දෙනවා කියන්නේ මේ meaning එක කතා කරන්නේ මොකද්ද මේක මෙහෙම නෑ right a is not greater than b මෙහෙම දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ a is not
less than b. තේරෙනවද? ඉතින් ඔය වගේ notations ටික handle කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right. එතකොට දැන් බලන්න මේකේ last point එක කියනවා transitivity of comparison of integers is an important property of these comparison. Right. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියටම මේ තියෙන parts වල meaning එක හරියටම ඕන ඔයාට comparison එකකට යනවා නම්. පැහැදිලිද? Right. Right. බලන්න ඊළඟ slide එක. දැන් මේ තියෙනන්නේ එහෙම කතන්දරයක්. බලන්න දැන් මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන පොඩි real time example එකක්. බලන්න මේක පල්ලෙහාට කියනවා that subtopic එක තමයි transitivity of comparison of integers, right? So here we use symbols less than or greater than to express less than and greater than respectively, right? ඊළඟට කියනවා we use this type of symbols. equality mark එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ පේනවද මේ ඊළඟ part එක. We use symbols less than and greater than and equal, less than or equal and greater than and equal respectively, right? එතකොට අපි ගාව පොඩි theory එකක් තියෙනවා. බලන්න මේ theory එක තමයි මෙතන explain කරලා තියෙන්නේ, right? If A is less than B, right? And B is less than C, then what happens? A is less than B and B is less than C, then clearly A is less than C. අපිට logic එකක් ගන්න ඕනේ. Same thing, if A is greater than B and B is greater than C, na clearly අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Then A is greater than C කියලා. තේරුණාද? එතකොට ඔක තමයි meaning එක. right? එතකොට මේවා නිකන් ඇත්තටම ගොත් standard logics තමයි තියෙන්නේ. right? Same thing what apply කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ equality mark එකට. Here if A is less than or equal B and B is less than or equal C, then A is less than or equal C. Right? So the second one is A is greater than or equal B and B is greater than or equal C, then clearly we can conclude that our A is greater than or equal C කියලා. තේරුණාද? ඒ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. Right? Right. එතකොට දැන් මෙතන පොඩි example එකක් තියෙනවා. ඒක real time example එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ slide එක විස්තර කරද්දි sir ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙයි. මොකද මේක real time example එකක්. මොකද මම මේ snapshot එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. Right? Right. එතකොට ඊළඟට අපිට කතා කරනවා divisibility of integers කියලා. Right? දැන් බලන්න මෙතන පොඩි පොඩි examples වගේක් තියෙනවා. Let's divide these 10 balls equally among Tarshi and Hashan. Right? 10 balls වගේක් තියෙනවා. ඒක දෙකට බෙදනවා. ඉතින් හරිය simple දෙයක්. 10 දෙකට බෙදුවොත් කීයද? 5 5 තමයි අපිට එන්නේ. Right? එතකොට දැන් මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? If A is divisible by B, then A is divided by B, also an integer. Right? එතකොට මෙතන මේ point එක තමයි අපිට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. බලන්න. We say an integer A is divisible by A non-zero integer B if there is no remainder when A is divided by B. ඒ කියන්නේ A කියන එක අපිට B වලින් බෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතිරි නැතුව right අපි කියනවා එක A is divided by B කියලා. يعني example එකකට ගත්තොත් 4 අපි දෙකෙන් බෙදුවොත් අපිට කීයද එන්නේ 2 කියලා එනවනේ. එතකොට මේකේ remainder එකක් නැහැනේ ඉතිරියක් නැහැනේ. right ඒක තමයි මේ කියන්නේ. We say an integer A is divisible by a non-zero integer B if there is no remainder when A is divided by A. So when A is divided by A, right, අපිට remainder එකක් එන්නේ නැත්නම් ඒකේ meaning එක මොකද්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් A is divided by B කියලා. ඉතින් පොඩි concept එකක් තියෙනවා. ඒකම ආයෙ පාරක් කතා කරලා තිනවා if A is divisible by B, then A is divided by B is also an integer. ඒ කියන්නේ A කියන එක B වලින් බෙදෙනවා නම් ඒ එන answer එකත් මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම integer එකක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපි 10 divided by 2, 5. 5 also a integer, right? ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන. හිතන්න 7 divided by 2 අපිට මේක කියන්න බෑ මේක 3.5 තමයි but අපිට divisible කියලා කියන්න බෑ අයියේ this is not a integer 3.5 කියන එක integer එකක්ද නෑ පැහැදිලි ඉතින් ඔන්න ඔය concepts එක තමයි මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ when A is divisible by B we have A divided by B equals C for some integer C thus A equal BC ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න හිතලා කොහොමද මෙන්න මේ කියන එක ආවේ කියන එක ඒ කියන්නේ බලන්න මෙතන දැන් තියෙනවනේ අපිට ඇත්තටම මේක අපි ලියුවොත් මේ විදිහට දෙකම එකයිනේ A බෙදීම B කිව්වත් එකයි මේ විදිහට ලියුවත් එකයි A divided BC මේ විදිහට හෝල්ඩ් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ B එක C එක cross multiple කරලා B times C කියලා ලියන්න තේරෙනවද ඒක තමයි මේ කියන්නේ right that A equal BC or in different word A is an integer multiple of B
තේරෙනවද? So if A equal B C, then both B and C are integer factors of simplified factors of A. Both B and C are factors of A. Right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මෙතන මේ example එක ගමුකෝ. 10 right 2 මේ විදිහට අපිට ආන්සර් එකක් එනවා. අපි මේක කන්වර්ට් කරගන්නවා 10 equal 5 times 2. ඇත්තටම අපි දන්නවා මොනවද? 5 කියන්නේත් මොකද්ද? 10 සාධකයක්. 2 කියන්නේත් මොකද්ද? 10 සාධකයක්. ඒකයි මේ විතර කියන්නේ. If A equal BC, then both B and C are integer factors or simplified factors of A. So both B and C are factors of A. Right? ඒක තමයි මම මේ වාට numerical example එකකින් පැහැදිලි කරේ. Same thing. Right? ඒතර මේ දෙකම factors වෙනවා. B and C වගේ මේ 5 and 2 times 2 තියෙන. Right. Right. එතන ඊළඟට අපි කතා කරමු මොකද්ද? Prime numbers and factors. Right. එතන මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කියලා තියෙනවා prime number එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්න පුළුවන් A number එකයි තව එක A number එකයි 1 කියන fact එකයි විතරයි ඒකට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි example එකකට ගත්තොත් බලන්න මෙතන prime numbers ටිකක් එයා දාලා තියෙනවා මේ පේනවා. මේ තියෙන prime number set එක. දැන් අපි ගත්තොත් 2 කියන එක 2 වල factors මොනවද? 2 එකයි 1 එකයි. 3 ගත්තොත් 3 වල factors මොනවද? 3 3 වලින් divide වෙනවා 1 කියන එක fact එකක්. 5 ගත්තොත් 5 1 ඔන්න ඔය වගේ අපි හිතමු 23 ගත්තා කියලා හිතන්න නිකන් ලොකු නම්බරයක් ගත්තා 23 වලට තියෙන්නේ 23 කියන fact එකයි 1 එකයි විතර ඒ වගේ prime numbers are positive integer which have no positive divisor other than 1 and itself here other than 1 and itself දැන් ඒ කියන්නේ meaning එක මොකද්ද ඒ number එකයි right 1 එකයි විතරයි fact එකක් හැටියට තියෙන්නේ අපි තරම් කිව්වොත් සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන සංඛ්‍යාවලට විතරයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද prime number කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව right හරි නේද ඔයාලට සිංහලෙන් මම ඔලුවට දාගන්න ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවකට තමයි අපි මේ කියන්නේ මොකක් කියලාද prime number එකක් කියලා right එතකොට මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ විස්තරය ඉස්සෙල්ලම prime number එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරිම එකක් අපි divide කරගෙන යද්දි අපිට prime fact එක ප්‍රථමක සාධකයක් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා prime fact එකක් කියලා. This method can be ඊළඟට තියෙන determining large prime numbers, right? This method can be used to determine prime larger than 100. Suppose you want to determine whether n is a prime number. ඉතින් මේ දැන් කතා කරන්නේ 100ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සඳහා මේක prime ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. right? එතන මෙතන procedure එක තමයි determine the smallest whole number greater than square root of n. right? Determine the smallest whole number greater than square root of n. right? ඊළඟට කියනවා find the prime numbers less than whole number w. right? Now check if the given number n is divided by any of the prime number, right? If it is divisible, then number n is not a prime, else it's a prime number, right? It's not a prime number, else it is a prime number. කියන්නේ මෙහෙම කතාවක් කියන්නේ. හිතන්න. දැන් මට ඕන දැන් 120 තමයි ගන්න. right number එක. මට මේක prime number එකක්ද නැද්ද? Is it a prime or not? ඔක තමයි මට check කරන්න ඕන. පළවෙනි මොකද determine the smallest whole number greater than the square root of n. දැන් මේක තමයි මගේ n number එක. square root of n කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට greater than යන ගන්න කියන්නේ right? whole number හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක square root එක ඇත්තට ගුවොත් අපිට එන්නේ කීයද? 10 point ගාණක් එන්නේ. right? මොකද 121 තමයි මොකද්ද? 11 හැටියට අපිට තියෙන්නේ. දන්නවනේ. ඒතර මීට වැඩිය whole number ඇදෙන square root එක මොකද්ද? 11. 10 point something ගානනේ මෙතන එන්නේ 10.2 වගේ මොකක් හරි ගන්න. ඒතර මීට වැඩිය greater than number එක තමයි square root එක ගත්තොත් 121කට අපිට එන එක තමයි මොකද්ද? 11. right? ඒක තමයි මේ පළවෙනිම part එක. Determine the smallest whole number. ඊට පස්සේ කියනවා find the prime numbers of this one. right? 120 prime numbers ටික හොයන්න. එතන අපි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? prime numbers වලින් මේක divide කරන් යනවා. 2 වලින් divide කරනවා 60යි. ඊළඟට ආයි 2 වලින් divide කරනවා 30යි. ආයි 2 වලින් divide කරනවා කීයද? 15යි. ආයි 3 වලින් divide කරනවා කීයද? 5. ආයි 5 වලින් divide කරනවා 1. එහෙනම් 120 prime factors මොනවද අපි ලියන්නේ? 2 to the power 3 times 3 times 5. right? දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? Now check if the given number n is divisible by any of the prime numbers. මේ දෙන එන මොකක් හරි prime number එකකින් මේක divide වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. right? බලන්න දැන් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේක. චුට්ටක් ඉන්න පොඩි මිස් එකක් තියෙනවා තේරුම් ගන්න. පොඩි මායි පැහැදිලි කරනවා ඔයාලට.
මෙතන දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම determine the smallest whole number w greater than square root of n right මෙතන මේ තියෙන අපි මේක තමයි අපි දැන් ගන්නේ w එක හැටියට ඊළඟට find the prime numbers of pw ඒ කියන්නේ මේ w වල prime numbers හොයන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ ඇත්තට අපි දන්නවා prime numbers මොනවාද 1 times 11 එන්නේ මොකද 11 divide කරනවා 11 වලින් 1 විතරයි වෙන්නේ 11 divided by 11 1 තමයි එතන 1 times 11 තමයි prime factors වෙන්නේ right එතන දැන් මේකේ prime factors මොනවාද එක ගන්නත් බෑනේ කෙලිම මොකද 11 තමයි prime factor එක right now check if the given number n is divisible by any of the prime numbers pw දැන් මේක එක prime number එකයි තියෙන්නේ right දැන් අපි බලනවා අපේ n එක මොකද 120 120 11න් බෙදනවද මොනවාද it's not divisible නේ ඒක බෙදෙන්නේ නැහැ not divisible එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ if it is divisible then number n is not a prime number but else it is a prime number බලන්න if it is divisible ඒ කියන්නේ 120 11න් බෙදනවද right මොකද්ද වෙන්නේ then the number n is not a prime number else it's a prime number පොඩක් ඉන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා now check if the given number n is divisible by any of the prime numbers බලන්න චුට්ටක් හිතලා අපි දැන් 11 ගත්තා 11 prime numbers ලිව්වොත් 1 times 11 විතර අපිට එන්නේ ඊට පස්සේ බලන්න ඕන මේක divisible බා right any of the prime number කියන්නේ එකත් අපිට ගන්න පුළුවන් නේ එක අපිට prime number එකක් නෙමෙයි අතරම 11 තමයි ලියන්න වෙන්නේ මේක නොවෙන්න right if it is divisible then number n is not a prime number so this is 120 not divided by 11 ඒක මොකද්ද වෙන්නේ not divisible නේ තේරෙනවද අන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ආන්සර් ගන්න තියෙන්නේ මේක තමයි චෙක් කරන්නේ 1 2 3 4 කියන right එතකොට බලමු මේ දැන් බලන්න මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේක හොයලා බලන්න right පොඩි ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියෙනවා මේ prime numbers are the numbers that cannot be factored into product of small number a composite number can be factored into two or more numbers which are less than it by continuing this process a prime factorization of positive integer is obtained where all the factors involved cannot be further factorized and hence are prime so unique factorization is an important property of the prime factorization of a natural number unique factorization right අපි දැන් බලමු දැන් මේ question එක කොහොමද කියලා පල්ලෙහා ගත්ත example එකක් දෙන්න right consider the number 300 the prime factorization of 300 is right ඔයාලා බෙදාගෙන යන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ 300 එක ගත්තොත් it is divided by 2 මොකද්ද වෙන්නේ 150 150 divided by 2 750 7 times 5 ඊළඟට මේක 3 වලින් divide වෙනවා 25 25 divided by 5 5 divided by 5 1 එතකොට 300 වල prime factors ලිව්වොත් 2 to the power 2 times 5 to the power 2 ඕකනේ අපිට එන්නේ මේ දෙන්නේ sorry 3 එකක් අපිට එනවා තව right so we can see the only the order of prime factors can be changed and not the number of occurrence of the prime factor so there is no other prime factorization of a natural number which involves different primes a different number of occurrence of primes that is already in the factorization right there are clearly මෙන්න මේ numbers තුනේ අපිට මේක divide වෙනවා අනිවාර්යයෙන් right පිළිවෙලටම තියෙනවා මේ 2 squared 3 and 5 squared ඒතර මේක prime number එකක් නෙමෙයි කොහොමද right අනිවාර්යයෙන්ම අපිට prime factors වලින් එකක් එනවා කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් prime number එකක් නෙමෙයි right අන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන පොඩි දේවල් වගේක් ගැන. unit factorization එක කියන්නේ මොකක්ද? right කියන විස්තර ටික. right. ඒතර මෙන්න මේ theory part එක මෙන්න මේ විදිහට complete වෙනවා. හරිද? right. ඒතර මේක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න අපි ඊළඟ session එකේ අපි ඔයගොල්ලෝ chapter 2 එක complete කරමු.